ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലെ ട്യൂട്ടോറിയൽ സെഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സെഷനിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം, അതുപോലെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്, അതുപോലെ ടൈം ഡൊമെയിൻ അനാലിസിസ്, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എറർ വരുന്ന ടോപ്പിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി, ടൈം ഡൊമെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ്, അതെല്ലാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 സെഷനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ സെഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ സി ഓഫ് എസ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ഷോൺ ബിലോ. നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആർ ഓഫ് എസ് ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് സി ഓഫ് എസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ സി ഓഫ് എസ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ ടെക്നിക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓവറോൾ ഗെയിൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം, സി ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. ഇതിനകത്ത് ഫോർവേഡ് പാത്തുകളായിട്ട് നോക്കൂ. ഫോർവേഡ് പാത്തായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? സിഗ്നൽ ആർ ഓഫ് എസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ദർ ഇസ് എ നോഡ്, ഒരു സം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു നോഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ ആണ് എ എന്നുള്ള ഒരു നോഡിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് 2 ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട്, അതായത് ഫോർവേഡ് പാത്തിലുള്ള 2 ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഒരു ബ്രാഞ്ചിന്റെ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ബിയിൽ നിന്ന് ഈ സിഗ്നൽ വീണ്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ത്രൂ H1. ഓക്കെ, ഇതിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ ടെക്നിക് വെച്ച് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഈസി മെത്തേഡ്? ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോഡിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ബി എന്നുള്ള നോഡിനെ എ എന്നുള്ള ആ ഒരു നോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ, നോഡിനല്ല ഈ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെ, ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓവറോൾ ഗെയിൻ സി ഓഫ് എസ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇതില് ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ നോഡില് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗെയിൻ ജി ആണ്, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഗെയിൻ ജി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലോക്കിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, ഗെയിൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം. ഇൻപുട്ട് നോഡ് അതുപോലെ തന്നെ വരും, പ്ലസ് മൈനസ് ആർ ഓഫ് എസ്. ഓക്കെ, ഗെയിൻ ജി ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഇൻപുട്ട് സൈഡ്. ബി എന്ന് പറയുന്ന നോഡ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിൻ ബിക്കം G into H1. G into H1. Now these 2 blocks, G and H2, will be in parallel. G and H2. ഇത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, രണ്ടും പാരലൽ ആയിട്ട് വരും. ഈ ഒരു നോഡിലേക്ക്, സമ്മിങ് പോയിന്റിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും വരുന്നു. ഇതിൽ 2 സിഗ്നൽ വരുന്നു. ശേഷം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സി ഓഫ് എസ്. നമുക്ക് ഇത് 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇത് കാണാം, 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണാം. ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഹിയർ. ഇസ് എ പാരലൽ പാത്സ്, 2 പാരലൽ പാത്സ്. അപ്പോൾ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള 2 ഗെയിൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ. ഇനി ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെ ഗെയിൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണണം. ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ ഗെയിൻ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെ ഗെയിൻ വരുന്നത്, വി നോ ദാറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പിന്റെ ഗെയിൻ എന്താണ്? G of S by 1 plus G of S into H of S. This is gain of feedback loop.
with the forward gain equal to G of S and feedback gain, negative feedback ആണ് employ ചെയ്യുന്നത്. H of S ആണ് feedback gain വരുന്നെങ്കിൽ overall gain equal to overall gain C of S by R of S equal to G of S divided by G of S into H of S. In this case, forward path gain is unity. G of S equal to unity. So here G of S equal to unity. Feedback gain is G of S into H1 or G into H1. So G of S forward path gain 1 ആണ്. 1 divided by 1 plus 1 into G into H1. So that is simply G into H1. So first section the gain എന്ന് പറയുന്നത് 1 divided by 1 plus G into H1 ആണ്. ഇനി വരുന്നത് ജിയും H2ഉം പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷന്റെ ഗെയിൻ എത്രയാണ് വരിക? ജിയും H2ഉം പാരലൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗെയിൻ വരുന്നത് G plus H2 എന്നാണ്. G plus H2. Okay. R of S is the input and the C of S is the output. Now, ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കും കാസ്കേഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കും കാസ്കേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഗെയിൻ C of S divided by R of S equal to കാസ്കേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വരിക. അപ്പൊ G plus H2 divided by 1 plus G into H1. The correct answer ഏതായിരിക്കും? C of S by R of S equal to G plus H2 divided by 1 plus GH1. Okay. Answer കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? G plus H2 divided by 1 plus GH1. Right. Okay. So correct answer option B ആണ്. So നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The resulting equivalent transfer function of the system shown below. Resultant equivalent transfer function. Here also we have to find the transfer function of the system, given system. C of S divided by R of S. So in forward path, there are two gains, G1 and G2. They are connected in cascade. Overall gain will be G1, G2. In feedback path, we have two branches, two paths. One is having gain equal to unity and the other one is having gain equal to H1. So in feedback path, gain equal to 1 plus H1. Parallel ആയിട്ടുള്ള പാത്തുകളാണ് വരുന്നത്. So gain will be sum of gains. So in feedback, we have 1 plus H1 as gain, feedback gain, and forward path gain is G1, G2. So overall gain will be, പറഞ്ഞോക്കൂ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ G1, G2 divided by 1 plus H1 into G1, G2 അല്ലേ? G1, G2 forward path gain divided by 1 plus G1, G2 into 1 plus H1. So ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ്. നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ഇതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി നോക്കാം. G1, G2 divided by 1 plus ഓപ്ഷൻ എ റൈറ്റ് ആൻഡ് G1 കറക്റ്റ് ആണ്. G1, G2 plus G1, G2 H1. So option A is correct. ആൻസർ കിട്ടിയതാണല്ലോ. യെസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. യെസ്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ആണ്. SFG സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്. The number of forward paths and the number of non-touching loop pairs for the signal flow graph given in figure are. We have to find number of forward paths. What is a forward path? Path that extend from input side to output. Input to output ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിലെ
path ആണ് forward path. So we have forward path, gain elements in forward path. നമുക്ക് A, D forward path gain. You can see one forward path is A, D, F, and I. I think it is I. Okay. A forward path gain നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എത്ര forward path വരുന്നുണ്ട്. First forward path is through A, D, F, and I. Okay. Second forward path is through A, C, I. The gain will be different. Okay, forward path gain, that is denote forward path gain as G1, forward path gain as G1 equal to A, D, F, I. For second forward path gain is equal to A, C, F, I. And for third forward path G3 equal to A, H, I. So we have three different forward paths. The number of forward paths equal to 3. Number of forward paths is equal to 3. Next, we will find out the number of non-touching loops. Non-touching ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് വരുന്നത് നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് വരുന്നത്? എത്ര പെയർ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്? ഒരു പെയറിന്റെ ഗെയിൻ ബി ആണ്. അപ്പൊ ഈ നോഡിൽ നോഡ് നമുക്ക് നമ്പർ ചെയ്യാം 1, 2, 3, 4, 5 അല്ലെ? അപ്പോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൂപ്പ്, ബി ഗെയിൻ വരുന്ന ലൂപ്പ് നോഡ് 2-ൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നോഡ് 2-ൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത മറ്റൊരു ലൂപ്പ് ഏതാണ്? നോഡ് 3-ലും 4-ലും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, നോഡ് 3-ലും 4-ലും മാത്രം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ? അപ്പൊ 3-ലും 4-ലും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ലൂപ്പിന്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു ജി ആണ്. എഫ് ഇൻറ്റു ജി. ബാക്കിയുള്ള ലൂപ്പുകളൊന്നും നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ടച്ചിങ് ആണ്. ഡി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ബി ഗെയിൻ വരുന്ന ലൂപ്പും ഒരു നോഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അത് പിന്നെ എല്ലാ ഈ ഒരു നോഡിനെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2-നും 3-നും 4-നൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പിന്റെ പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി വൺ പെയർ. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി, 3,1. 3 forward paths and 1 pair of non-touching loops. Correct അല്ലേ? ഓക്കെ, ഷബ്നം, ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ റിനിലിന്? ഷബ്നം ട്രൈ ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. യെസ്, ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് കറക്റ്റ്. ഷബ്നമിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നോക്കൂ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ആണ്, SFG ആണ്. ദ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ഫോർ എ certain feedback control system is shown. Now consider the following set of equations. We have given 4 equations related to the given signal flow graph, SFG. Which of the above equations are correct?
സോ ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ നമുക്ക് ഓരോ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. x2 സിഗ്നൽ അറ്റ് നോഡ് 2, x2 ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, ഇതിലേക്ക് ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. x2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നോഡിലെ സിഗ്നലാണ്, x2 സെക്കൻഡ് നോഡിലെ സിഗ്നലാണ്. x2 ഈക്വൽ ടു, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് x2 ഈക്വൽ ടു a1 x1. It's clear from signal flow graph. x2 equal to a1 x1. കറക്റ്റ് അല്ലേ? a1 x1. മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചും കൂടെ ഇൻകമിംഗ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് a1 x1 പ്ലസ് a9 x3. a9 is incoming to that node, a9 x3. Now second equation, x3 signal at this node. Each node represents a signal. x3 equal to incoming branch a2 into x2 plus a8 into x4. This is incoming to the node, plus a8 into x4. Next, third equation, x4 equal to എന്താണ് വരുന്നത്? ഏതൊക്കെ നോഡാണ് ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഇൻകമിംഗ് നോഡ്സ് ആ a3 into x3. Next, a5 into x2 plus a5 into x2 plus, next term is a7 into x4. സോ ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് x4 എന്നുള്ള സിഗ്നലിനെ a7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ സിഗ്നലും കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ a7 into x4 എന്നുള്ള ഒരു ടേം കൂടെ അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനിലെ x5 ആണ്. x5 എന്താ വരുന്നത്? x5 ഔട്ട്പുട്ട് നോഡിലെ സിഗ്നൽ എന്താണ് വരുന്നത്? x5 ഈക്വൽ ടു x5 വരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇൻകമിങ് ടു ദിസ് നോഡ്. x4 into a4, so a4 into x4 plus next term is a6 into x2. So correct equation ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത്? യെസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് കറക്റ്റ്. തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. തേർഡ് ഇക്വേഷൻ നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. ഷബ്നം ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഷബ്നം യെസ് കിട്ടി. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ. കിട്ടി. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് കറക്റ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. In the system shown below, x of t equal to sin t u of t. In steady state, response y of t will be. In steady state, the response y of t will be. We have to find the steady state response of the system. This is the first order system, type 0 system. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. For which input x of t equal to sin t of t. The input is x of t equal to sin t u of t. ഇൻപുട്ട് സൈൻ ടി യു ഓഫ് ടി. സൈൻ ടി എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? സിനിസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, സിനിസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. We did not
transfer function of the system by h of s. H of s is in S domain. Okay, Laplace transform variable ആണ് S വരുന്നു, which is given by 1 by S plus 2. How do you find frequency response? Frequency response. Frequency response is obtained by putting S equal to J omega. Put S equal to J omega. So we'll get S H of J omega equal to 1 by J omega plus 1. Okay. But omega is the frequency of the input signal, sinusoidal signal. So omega, in this case, omega equal to unity, 1 radian per second. Radians per second. So at this frequency, the frequency response become H of J1. H of J1 equal to 1 by J1 plus 1, which is a complex quantity. Complex quantity ആണ്, ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫേസും ഉണ്ടാവും. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ്. സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ വിത്ത് വിച്ച് the output is multiplied, input is multiplied with the scaling factor to get the amplitude of the output. ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻപുട്ടിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഇതിന്റെ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് H of J1 equal to magnitude of this quantity is 1 by root 2. A plus JB എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് A square plus B square ആണ്. Using this formula, we'll get a magnitude of frequency response at 1 radian per second as 1 by root 2. So this is a scaling factor. And second one is phase. Phase lag. Phase lag or phase introduced by the system. If it is a negative quantity, it will be a phase lag. Okay, phase lag എത്ര വരിക? Minus tan inverse B by A, 1 by 1 equal to minus tan inverse 1 is minus pi by 4. Lag ആണ് വരുന്നത്. Negative phase angle means lag ചെയ്യും. There will be a lagging phase angle. Phase lag of pi by 4 will be introduced by the system, and there will be a scaling factor or amplification factor. Negative മനസ്സിലായില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. പറഞ്ഞോളൂ. നെഗറ്റീവ് വന്നത് മനസ്സിലായില്ല. നെഗറ്റീവ് വന്നത് മനസ്സിലായില്ല. പറഞ്ഞോ. ഇവിടെ നമുക്ക് H of J omega J1 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താ? 1 by 1 plus J1 ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഫേസ് ആംഗിൾ കാണുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ഫേസ് ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ 1 ആംഗിൾ 0 ഡിഗ്രി. ന്യൂമറേറ്റർ ഫേസ് ആംഗിൾ റിയൽ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി. പോസിറ്റീവ് റിയൽ ആണെങ്കിൽ 0 ഡിഗ്രി, മറ്റത് 180 ഡിഗ്രി. ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. റൂട്ട് 2 ആംഗിൾ എത്ര? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബി ബൈ എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബി ബൈ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5/4 എന്നാണ് ഇവിടെ വരിക. ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 0 മൈനസ് ഫേസ് ആംഗിൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കുക. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ഫേസ് ആംഗിൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വരുമ്പോൾ മൈനസ് pi/4 വരും. ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? സോ ഫേസ് ലാഗ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരും? ദർ വിൽ ബി എ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ വെൻ സൈൻ ടി is applied as input. There will be a scaling factor of 1/2 and a phase lag of pi/4. This will be steady state response y of t. The right answer is option A. Clear ആണല്ലോ? സാറേ, ഇത് നമ്മള്
ഓപ്ഷനില് ടൈം ഡൊമൈനിലായതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഏത് ഈ ഒരു റെസ്പോൺസ്? ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണോ? അതെ അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എടുക്കുന്നത് ഏത് കണ്ടീഷനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ സിനിസോയിഡൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു LTI സിസ്റ്റം ആണല്ലോ. ദിസ് ഈസ് ആൻ LTI സിസ്റ്റം. LTI system. If sinusoidal input is applied at the input, sinusoidal output will be produced by LTI system. There will be only two changes can be observed in the output. Outputൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാവുക? ഇതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേസ് ഡിലേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ LTI സിസ്റ്റം ഒരു സിനിസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ. ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണോ ആ സിഗ്നൽ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് മോഡുലസ് വാല്യൂ ഓഫ് H of J omega. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് കാൾഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ എന്തുകൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യും, ആ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് സിനിസോയിഡൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന് പകരം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കാണുന്നത് ഇതാണ്, പുട്ടിങ് S equal to J omega in H of S. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ശബ്ദം ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The unit step response of a system starting from rest is given by C of t equal to 1 minus e raised to minus 2t for t greater than or equal to 0. The transfer function of the system is, unit step response of the system is given. We apply R of S equal unit step R of S means U of S. Corresponding output C of S is given as C of S in time domain given as C of t is given 1 minus e raised to minus t for t greater than or equal to 0. You have to find a transfer function. Transfer function equal to C of S divided by R of S. Input എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഇൻപുട്ട് U of t ആണ്, യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് E of t equal to 1 minus e raised to minus 2t for t greater than or equal to 0, which means this is multiplied with the U of t. നമുക്ക് രണ്ടും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് R of S കാണാം. R of S equal to ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് U of t. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് U of t equal to 1 by S. 1 by S ആണ് ഇൻപുട്ടിന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്ക് കാണാം. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് C of t equal to L of 1 minus e raised to minus 2t into U of t equal to 1 by S minus 1 by S plus 2. That is LCM എടുക്കാം. S plus 2 LCM എടുത്ത് S into S plus 2 LCM എടുക്കാം. അത് വരുമ്പോൾ S plus 2 minus S is 2 divided by S into S plus 2. 2 divided by S into S plus 2. Transfer function is C of S by R of S. അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും.
2 divided by s into s plus 2 divided by 1 by s equal to 2 by 2 plus s plus 2 or 2 plus s. രണ്ടുപേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയോ? Two by 2 plus s. Okay. Option B is correct. Option B is correct. 2 by 2 plus s. സാറേ ഹലോ, പറഞ്ഞോ. ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ യു ഓഫ് ടി കൊടുക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനില് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ്. യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇൻപുട്ട് യു ഓഫ് ടി. ഓക്കെ സാർ. ആ സമയത്തുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ലാപ്ലാസ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? സ്റ്റെപ്പിന്റെ ലാപ്ലാസ്, അതുപോലെ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എ ടിയുടെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് യെസ്. ഓക്കെ, 1 by s ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എ ടി യു ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 1 by s plus a. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The frequency response of a linear time invariant system is given by h of f equal to 5 divided by 1 plus j 10 pi f. The step response of the system is. എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? LTI സിസ്റ്റം ആണ്. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നപ്പോൾ സിനിസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ഈ കേസിൽ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും എസ് ഡൊമെയിൻ ആണ് വരിക. കാരണം അതിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ നമുക്ക് സിനിസോയിഡൽ അനാലിസിസിനാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതേസമയം സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ഡൊമെയിൻ അനാലിസിസ്, ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഡൊമെയിൻ അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇങ്ങനത്തെ പല ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് കയറി വരുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി, ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പിനേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എസ് ഡൊമെയിനിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എച്ച് ഓഫ് എസിനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം എസ് ഡൊമെയിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എച്ച് ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 5 divided by 1 plus j 10 pi f. Okay, j 2 pi f is j omega. We'll put j omega equal to s to obtain transfer function h of s. H of s equal to 5 divided by 1 plus 5s. H of s will be obtained by putting j 2 pi f equal to s in frequency response. Okay, so system transfer function നമ്മൾ ഇവിടെ obtain ചെയ്തു. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് y of s equal to transfer function into Laplace transform of input in the Laplace transform. Y of s equal to h of s into, let us denote response as c of s. C of s equal to transfer function into r of s. C of s by r of s equal to transfer function
For output, Laplace transform of output equal to transfer function into Laplace transform of input. So h of s എന്ന് പറയുന്നത് already നമ്മൾ കിട്ടി, system transfer function 5 divided by 1 plus 5s into r of s. Step response ആണ് r of s equal to 1 by s. For step input, Laplace transform equal to 1 by s. So നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5 divided by s into 1 plus 5s. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ടൈം ഡൊമെയിനിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ടൈം ഡൊമെയിനിലാണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സി ഓഫ് ടി ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. So that take 5 outside. Take 5 outside from the second term. We'll get 1 divided by s into s plus 1 by 5. Now write this in partial fraction form. A by s plus b by s plus 1 by 5. A by s plus b by s plus 1 by 5. Find a and b. We get 5 by s minus 5 by s plus 1 by 5. A will be 5. A is calculated using this formula. Denominator of a into the whole function s into s plus 1 by 5. Then put the value of s, which makes the denominator of a equal to 0. That is s equal to 0. S will be cancelled and we'll get the 5s. Answer. B നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ബിയുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് രണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 by 5. Then put s equal to minus 1 by 5. So that will make s plus 1 by 5 equal to 0. So s plus 1 by 5 term will be cancelled. By putting s equal to minus 1 by 5, we'll get minus 5. So a and b are obtained. നമുക്കിവിടെ സി ഓഫ് എസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു 5 by s minus 5 by s plus 1 by 5. ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക. നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ആദ്യത്തേത് 5 u of t എന്നാണ്. 5 u of t minus 5 into e raised to minus t by 5 into u of t. The correct answer is 5 into 1 minus e raised to minus t by 5. t by 5 ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്? 5 into 1 minus e raised to minus t by 5 u of t. Correct option is ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ശബ്ദം ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? റിനിൽ ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്, റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആണ്, രണ്ടുപേർക്കും ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Negative feedback in a closed loop control system does not, option A, reduce the overall gain, reduce bandwidth, option C, improve disturbance rejection, option D, reduce sensitivity to parameter variation. Which does not, ഈ കണ്ടീഷനാണ്. Does not reduce the overall gain, reduce bandwidth, improve disturbance rejection, reduce sensitivity to parameter variation. ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ,
എന്താണ് reduce the overall gain. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ, ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിൻ ബീറ്റ, ഓവറോൾ ഗെയിൻ, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്. This is input and output. Overall gain is given by AF equal to A by 1 plus A beta. Forward path gain is A and feedback gain is A by 1 plus A beta. ഇത് 1 plus A beta വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഗെയിൻ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Overall gain will be reduced. So this is correct statement. Reduce bandwidth. What about bandwidth? Bandwidth of a feedback system will be 1 plus A beta times bandwidth of open loop system. Bandwidth of without feedback. Bandwidth without feedback. Okay. So bandwidth will be increased by the feedback. Negative feedback increases bandwidth by a factor equal to 1 plus A beta. Bandwidth is increased by a factor 1 plus A beta, which is called amount of feedback. 1 plus A beta is called amount of feedback. Improve disturbance rejection. This is true. Negative feedback improve disturbance rejection. Disturbance എന്ന നോയ്സ് ആണ്. നോയ്സ് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് ഒക്കെ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ reduce sensitivity. If some parameter varies in the system, the response or change in gain due to parameter variation will be reduced with a negative feedback. ഇതിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷൻ റെഡ്യൂസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ആക്ച്വലി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ്. ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. ബാക്കി മൂന്നും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. റെഡ്യൂസ് ദ ഓവറോൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇംപ്രൂവ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് റിജക്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ ഡി റെഡ്യൂസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു പാരാമീറ്റർ വേരിയേഷൻ. മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. It will improve non-linearity. Improve non-linear distortion. Okay. Or non-linear distortion will be reduced by negative feedback. Okay. അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ഇഫക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം നമുക്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എ സിസ്റ്റം വിത്ത് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ y of s divided by x of s equal to s divided by s plus p has an output y is equal to cos 2t minus pi by 3 for the input signal x of t equal to p cos 2t minus pi by 2. Then the system parameter p is or all transfer function is given by s plus p. P is a parameter. നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് p ആണ്. തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. p into cos 2t minus pi by 2 is applied and corresponding output is cos 2t minus pi by 3. Then system parameter. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. y of s divided by x of s is equal to s divided by s plus p. ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറ്റണം. ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറ്റാം. യെസ്. കാരണം എന്താ? സിനിസോയിഡൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ ഒമേഗ എത്രയാണ് വരിക? റിനിൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2 radian per second അല്ലേ?
cos 2t, ടിയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഒമേഗ. ഓക്കെ 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 മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. So y of j omega, frequency response. Since input is sinusoidal input, x of t is sinusoidal input. P cos 2t minus pi by 2. This is a sinusoidal quantity. We will find the frequency response. Frequency response. That is y of j omega divided by x of j omega. That is j omega divided by j omega plus p. At omega equal to 2 radians per second, you can find y of j2 by x of j2. The frequency response at omega equal to 2 radians per second. We get the j2 divided by j2 plus p. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് റെസ്പോൺസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. What is magnitude response at magnitude response at omega equal to 2 radian per second? Magnitude response equal to magnitude of y of j2 divided by x of j2. Magnitude of numerator and denominator. നമുക്ക് രണ്ടും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല വെറും ജെ ബി ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരിക ബി ആണ്. എ പ്ലസ് ജെ ബി ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരിക സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 2 എന്ന് കിട്ടും. ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ. സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ എത്രയെന്ന് കണ്ടാൽ മതി. സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ magnitude of y of t by magnitude of y of t divided by magnitude of x of t. This is scaling factor. And that is equal to 1 divided by p, 1 by p on, which is equal to magnitude response 2 divided by square root of 2 square plus p square. So we can equate the square ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് p calculate ചെയ്യാം. 1 by p square equal to 4 divided by 4 plus p square. From that we'll get p square, 4p square, 3p square equal to 4, and p is equal to 2 by root 3, isn't it? 2 by root 3. P 2 by root 3. Yes, okay. മറ്റൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ചെയ്യാം. ഫേസ് ആംഗിൾ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. ഫേസ് ആംഗിൾ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് ലീഡോ ലാഗോ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഗ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ആംഗിൾ അറ്റ് J2? ഫേസ് ആംഗിൾ അറ്റ് J2 വിൽ ബി ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് വരുന്നത്? J2ന്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ J2, JBയുടെ ഫേസ് ആംഗിൾ B ആംഗിൾ പൈ ബൈ 2 ആണ് കേട്ടോ. 90 ഡിഗ്രി. യെസ്, 90 ഡിഗ്രി ഓർ പൈ ബൈ 2. നമ്മൾ റേഡിയനിലാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ടാൻ വേഴ്സ് B ബൈ ടാൻ വേഴ്സ് 2 ബൈ P. എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? ഫേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ഫേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഫേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്
-60. Pi by 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60 ഡിഗ്രി. -60 മൈനസ് ഓഫ് -90. എത്രയായിരിക്കും ഫേസ് ആംഗിൾ? ഫേസ് ലീഡ് ആയിരിക്കും ഈ നെറ്റ്വർക്ക്. ഫേസ് ലീഡ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് ആംഗിൾ ആണ്. So we'll get pi by 2. Pi by 2 become positive value minus pi by 3. So pi by 2 cancel out. We'll get a tan inverse 2 by p equal to pi by 3. Pi by 3 60 degree ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 by p become this implies 2 by p become tan pi by 3. Tan pi by 3 the value, tan 60 the value √3 ആണ്. √3. Therefore p is equal to 2 by √3. Phase condition base ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് p യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. 2 by 3 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായോ? Okay, right. Oh, right. Okay, option B is correct. Option B. Next question. The steady state error of a stable type 0 unity feedback system for a unit step function is. വായിച്ചു നോക്കുക. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എറർ അതാണ്. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എറർ ഫോർ a stable type 0 system, type 0 unity feedback system for a unit step function. ഇതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എറർ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ, ഫോർ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ടൈപ്പ് 0 സിസ്റ്റം. Type 0 system means g of s into h of s. This is one loop gain, loop transfer function. Loop gain, it is given by s raised to m into s plus s minus p1 into s minus p2, etc. Numerator is given by s minus z1 into s minus z2, s minus z2, etc. The type number of the system is power of s factor in the denominator. Power of s factor in the denominator is termed as type number. So this is a type m system. Type m. Type number equal to m. So it is also defined as the order of multiplicity of poles at the origin. It is also defined as the order of multiplicity of pole at origin. So origin എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾ പോൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട്. So the order of multiplicity of poles at origin or the power of s factor in the denominator, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് ടൈപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ യൂണിറ്റി ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. സോ h of s equal to 1. ടൈപ്പ് 0 സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എറർ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. സോ ESS ഫോർ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട്. ESS means steady state error for unit step input is given by 1/1 plus Kp. Okay. For type 0 system, it is given by 1/1 plus Kp.
For type 1 system, type 1 or type 2, type 3 system, steady state error for unit step input will be, for type 1, type 2, type 3, etc. Steady state error for step input will be 0. Type number higher and the step response in the steady state error 0. Type 0 system 1 by 1 plus Kp. What is Kp then? Kp it is called position error constant. Position error constant. Okay, Kp is given by limit S tends to 0, G of S into H of S. This factor is called what? Kp, position error constant. Okay. The formula direct formula identity. Steady state error for ramp input. Steady state error for parabolic input. These two quantities type 0 system infinity. Okay. Now, a portion of detail equations. Doubt specific doubt